I could not have done this incredible job without, here's a point, give me a second to break down a bit. I couldn't have done it without the incredible support of my wife, Gurkiran. She has been my rock. She's been my foundation. For the past couple years, I've been regretting that I didn't thank her on the night of the last election. So this is my opportunity to make up for it. She has literally been my rock. I couldn't have done this without her. She's backed me up. She has made so many sacrifices. She convinced me that she's enjoyed them all, but I don't know. But she's amazing, and I'm just so thankful. Thanks for being on this journey. I'm going to give you a hug. Hold on. Also, I might break down this part because, and Anhad and Dani, my daughters, remind me of the future. God damn it, that we are fighting for. That's just because I get emotional anytime I talk about my kids. I'm very sappy when it comes to my daughters, so I get a little emotional. I've also been supported by my family, and I got to thank my parents who are here today. They're amazing. Love you both. My brother, I wouldn't have been on this journey without my brother. So big shout out to my brother, Kaptan. And honestly, this may sound funny, but my in-laws, I literally couldn't have done this without my in-laws. They're amazing. Where are my in-laws? They're somewhere here. Wherever they are, they're here. I wanted to look at them and point at them too. Oh, there they are. Yeah, I couldn't have done it without them. Literally, if you're a parent, you know how important your parents are, and your in-laws too, it turns out. So, huge thank you. They've supported us. They've kept me grounded, given us great advice. I'm so thankful to my family. You can't do this work without great people, and you can't do this without a great family supporting you. So, thank you to my family. I'm spilling my water and everything. It's getting a little bit, I'm trying to be graceful here, folks. I also want to thank my NDP caucus. This is a team that together we brought historic change for people. We brought real change to the lives of Canadians. I know that people are concretely better off because of our work over the last 8 years, and no election result will ever diminish that. So thank you to my my caucus, honestly, I'm so thankful to them all. We did some incredible work together. Seriously, every one of you, thank you from the bottom of my heart. And I might break down this part too, forgive me if I do. I can only do this, and we can only do this work because of a great staff. And y'all just poured your heart into me, into the work that we did. So. Good thing that there's water here. This water is very strategically placed for me, so it's very, very lucky that I have. I might need a couple more glasses, so just if anyone can help me out on that, that'd be great. Y'all brought your talent, your heart to the fight every day. We treat each other with respect and dignity and with kindness, and I love you all. We're almost there, folks. I got a couple other things I really want to get off my chest here. One other thing is, nothing's too spicy. It's just good stuff.
I often speak about something my mom taught me. It's a Sikh teaching of 𝒖្ᒔ𝒊𝒅𝒆𝒅. And this is something fundamental to who I am. And it means, the words break down, 𝒖្ᒔ means rising and 𝒊𝒅 means spirits. And it's something that it captures a big part of who I am. And it's the idea that in the fight for justice, in the fight for fairness, in the fight that we fight, we want to have optimism in the face of struggle. We want to have a defiant optimism. It's like this eternal resilience. And this is the spirit that I carry tonight. Obviously, I'm disappointed that we could not win more seats. But I'm not disappointed in our movement. I'm hopeful for our party. I know that we will always choose hope over fear, and optimism over despair, and unity over hate. New Democrats literally built this country. New Democrats built this country. We have built the best of Canada, and we aren't going anywhere. Thank you so much. Love you all. You're amazing. Merci infiniment. Appreciate so much. Appreciate you all so much. Thank you. You're amazing. Love you all. Every one of you. You're amazing. Thank you. Thank you. Thank you. ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਸ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਦਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੀਡਰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੈਦੀਪ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਦਾ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਮੈਜੋਰਿਟੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਈ ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੇ ਅਗਰ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਸਟ ਟੂ ਕੀਪ ਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਆਊਟ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ? No, it's a obvious and wise decision. I believe he should step down and ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਵਿਪਕਸ਼ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋਏ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੈੱਕਸ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬਟ ਹੁਣ ਐਨਡੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਾਰਟੀ 7 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਲੀਡਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਵਿਖੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇ ਦਾ। That the church and state kitchen has had a phone call from the Prime Minister. But I just spoke with Prime Minister Mark Carney, congratulated him on his spectacular reversal of Liberal fortunes, and that he will be forming the next government. Whether it's a minority or a majority remains to be seen. I congratulated him fully, and he congratulated me for being re-elected in Saanich Gulf Island.
I said, is it okay with you if I tell my whole crowd of supporters and friends outside that what you just said? He said, of course, we look forward to working together. He said, it will be good to have seasoned, knowledgeable leadership in the House. It's still too early this evening to know about some of the other spectacular Green candidates. Mike Morris in Kitchener Centre is too close to call right now, so all my thoughts are with Mike. It's terrible. I have to thank so many people because obviously the Green team across the country worked so hard. Je suis tellement triste que mon collègue et co-chef Jonathan Pedneau n'a pas réussi à Outremont, but it was almost guaranteed that we weren't going to be able to make a breakthrough in Quebec once we were thrown out of the leaders' debates. And we'll leave the federal court to decide whether it was just morally wrong or illegal. But I want to thank Jonathan. I want to thank our whole team, but particularly the spectacular candidates, Paul Manley and Nanaimo Ladysmith, who should be the next member of Parliament for Nanaimo Ladysmith. And as I said, Mike Morris is still, it's too close to call in Kitchener Centre. Anne-Marie Zedluck in Guelph, another spectacular candidate. If I go right across the country and mention everyone, I'll forget someone, which is a problem. So I just want to start with thanking everybody who helped my election. I want to acknowledge that in the room tonight we have the entire Provincial Green Caucus, 𝒒𝒊𝒅𝒄 and Rob Botterill, yes? And the Deputy Leader of the BC Greens, Lisa Gunderson. And I want to thank, in particular, there's so many people, but let me just start with what really matters. How was it that I got reelected? Other leaders of opposition parties are still not sure they'll hold their seats. That includes 𝒑𝒓𝒄 and Jagmeet Singh. Now, I have no schadenfreude about Jagmeet, but forgive me a little for Pierre. I think we'll see what happens in those ridings. There's too early to say. But it's been a hard election because so much of the mainstream media has promoted the idea that I was going to lose in Saanich Gulf Islands. It developed a momentum based on a rumor, and it became a very hard thing to fight. And the reason we were successful here, I'm going to thank a lot of people by name, but let me just say, Greens win, and we've always seen this, from the devotion and commitment of volunteers. In this election campaign in 2025, Saanich Gulf Islands had 250 volunteers working pretty much nonstop. So I just want to cheer. Woo-hoo! Pour tous les bénévoles. Ici, à Saanich-Île-de-Golfe, nous avons eu 250 personnes qui ont travaillé comme bénévoles pour cette élection. C'est incroyable. But I want to thank my campaign manager, Tim Maloney. ਤੇ ਐਸਐਨ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋ-ਲੀਡਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਟ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕੋ-ਲੀਡਰ ਜੋਨਥਨ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੋ-ਲੀਡਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਰਲਟਨ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ।